Thoni gwitikira tucemanie o ringi utuku uyu wa tariki 13 mweri wa 10 mwaka wa 2023 na ni maingi muno makiria andiki itu matinda magikumathira na gukuhariria ari ni hamwe na haria mĩario ya wĩiguano ikinyite gatagati ga thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro mau mothe ni tugukorwo tugikumenyithia kahinda gatari kuraya na ureke twambe tumurike matemo ma mohoro. Mamwe ma maria tukuhariirie. Kamiti ya mĩario ya wĩiguano kwĩguithaniria kubwa werũ gwa kamiti ya gucagura makamishna erũ IEBC na kwendekithia amemba kamiti ĩyo mongererwo kuma 7 nginya amemba 9. Ndeto kumbuka ati NHIF ikoretwo igithaka karata ga gukombithia mbeca cia kigina giki kuri mathibitari mwingi ugitangika ni kwaga kurihirwo thibitari. Munini wa President Rigathi Gachagua guthii na mbere kuhinyiriria gutiri mugayukano wiho gatagati gake na President. Ndugamano kwiyumiria iguru rigie gicunje kia mugunda wa eka 1,800 iria hianitwo ni kambuni ya Del Monte gatagati ga thirikari ya Murang'a na gikundi gia Kandara Residents Association. Ni wega muno makiria ni undu wa unyitaniri waku mutori bitu na njira ya ciiko ni Nyambura wa Musha ni njitagwo Mumbi wa Shege na riu tukiambiriria. Kamiti ya wĩiguano ni iguanĩire kugathikwo kwa mutaratara uria urithurimaga mutaratara wa ithurano makiuga ni megukorwo mathondekete mutaratara uyu kwa ihinda ria ciumia 2 ciukite. Ihinda-ini o riu kamiti ino no wĩiguithanirie kubwo werũ wa kamiti iria iratongoria mihang'o ya gucagura makamishna erũ IEBC ikiendekithia amemba ayo mongererwo kuma 7 nginya 9. Thutha wa kamiti iria yamurirwo gutabarĩra mihang'o ya gucagurwo kwa makamishna erũ wa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC gukorwo irũgamitie mihang'o ĩno kwa ihinda, rĩu mũtaratara ũyũ werekeire gucokio baranginyo kamiti ya wĩiguano gatagati ga thirikari na mũng'ethanĩro ũkĩiguanĩra kũmbwo werũ gwa kamiti ĩno. Kamiti ya wĩiguano yendekithĩtie kuongererwo kwa amemba kuma 7 nginya 9 na kwambĩrĩria mĩhang'o ĩno thutha wa kũmbwo hatarĩ gĩtithio angĩkorwo mbunge cierĩ nĩ cikũhĩtũkia rĩendekithia rĩrĩ. We have come to an agreement that we shall have a reconstitution of the IEBC selection panel. And in this reconstitution, the membership of the IEBC selection panel is going to increase from the present 7 to 9, of course, encompassing various shades of opinion and interest groups. We expect that this exercise will commence the soonest possible once we table our report and if adopted by the House. Monday, the technical teams and the secretariat will embark on making sure that all the issues that we have agreed upon are put in the necessary framework that we have approved. Ona mĩhang'o ya kũmbwo werũ gwa kamiti ĩno ĩkĩaragĩrwo kũria na kĩũria gĩa kana amemba 9 arĩa mekwamũrwo nĩ megũkorwo na ihinda rĩiganu rĩa gũtabarĩra mĩhang'o ya gucagura makamishna erũ IEBC amwe na mũikarĩri gĩtĩ. Aya nao magĩtanywo kũng'ethera ndeto ĩkonie ũgai wa mĩhaka gũgĩkinya mweri wa 3 mwaka ũkĩte. Hamwe na OB wa kamiti ya IEBC ĩngĩ ya agenda ya kamiti ĩno nĩ ndeto ĩgiĩ waragania ithurano-inĩ. Kamiti ĩno rĩu ĩkĩiguanĩra kũgathĩkwo kwa mũtaratara ũrĩa ũrĩthũrimaga mĩhang'o ya ithurano bũrũri-inĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA Cecily Mbarire akiuga gũthondekwo kwa mũtaratara ũyũ nĩguo gũkorwo kũrĩkĩte kwa ihinda rĩa ciumia 2 ciũkĩte. That we've agreed on the development of a framework that is under the electoral justice. We've agreed that we develop a framework on the audit of the electoral process. That is going to be done in the next 2 weeks.
we should be able to have a clear framework about that. Kamiti ino ibatie gukorwo irikitie mihang'o ino tariki 28 mweri uyu no ni uritie bunge imongerere thiku ingi 30 ikorwo itirihite na gutemania riboti yayo. In view of the work that awaits us, we are requesting the National Assembly and the Senate for an extension motion of another 30 days for this committee, so that in case we are pressed by time, we are able to finish whatever it is that is remaining, because we feel we are now at the very last phase that is very critical and we must do a good job for this country. Mamwe maria kamiti ino iraiguanire muthenya wa ira ni kumboko wa wabici ya mutongoria wa mung'ethaniro hamwe na kugathikwo kwa watho wa maiganania. Na riu tukihugukira riboti ingi ni kumbukite ruhonge rwa marehi ma urigitani NHIF rukoretwo rukigathika kana ruithaka karatana mbeca cia muingi na njira ya kuheana ngombo iri na baita kuri mathibitari thengia wa gukorwo mbeca ici ibatie gukorwo igitungatira a Kenya na urigiti. Thibitari munene wa Moi Teaching and Referral mwaka-ini wa 2017 wakombeirwo ciringi milioni 362 no hatire ngirimiti yakiranirwo gatagati ka ruhonge ruru na thibitari uyu mbeca ici igikuirwo ni kugumio ciugumitio. Ndeto ino yubukite riria maabitha matiganite kuma ruhonge-ini rwa NHIF megwikinyitie mbere ya kamiti ya bunge igie ugima wa mwiri. Wangui wa Muiruri ena riboti ino. Ona thengia wa thirikari gukorwo ikihinyiriria a Kenya kuingira mubango-ini wa marihi morigitani rungu rwa NHIF kuria mitaratara ikoretwo ikiarirwo ya kugacirithia mubango uyu, a Kenya ingi matigitwo magithinika kumana na ngarama ya urigiti, no na aria maruta kigina giki kia NHIF ti urigiti wa mirimu yothe irugamagirirwo. No hihi ni kuga ruhonge ruru rwa NHIF ni kigina rutari kingirugamirira urigiti wa a Kenya. Kwa ihinda iraya ruhonge ruru rukoretwo rukimurikwo kumana na ngukumio cia mamirioni ma mbeca, undu uria uhotometie motungata na Kenya kwaga umithio wa mbeca ciao. No na thengia wa maya mothe, ndeto ciegie uramati wa kigina kia NHIF ithiete na mbere na kwiyumiria. Umuthi ni kumbukire ruhonge ruru rukoretwo rukiheana ngombo iri na marihi ma njoherera kuri mathibitari handu ha kigina giki gikorwo gigitungatira a Kenya no rigitani. Ndeto ino yumbukire riria maabitha matiganite kuma wabici-ini nene cia NHIF megwikinyitie mbere ya kamiti ya bunge igi ugima wa mwiri. Murugamiriri wa mitaratara no thurimi wa NHIF Rogers Miranyi ni amenyithirie kamiti ino NHIF ni yakombeire thibitari munene wa Moi Teaching and Referral wa Eldoret ciringi milioni 362 iri hamwe na marihi ma njoherera, no ngombo ino yari korwo iri ya ciringi bilioni 2 iria ciari igayanio gatagati ka MTRH na thibitari munene wa Kenyatta uriatoire ngombo ino. Were there signed agreements? The agreement is what we are saying now here. The contract is not signed. So we'll So how do you disperse money without a signed contract? Yeah. They engage MMA to draft for them an agreement instead of engaging the Attorney General, and you even have a legal officer in your office. No na thengia wa NHIF kurekereria mbeca ici kuri MTRH tariki 30 mweri wa kanana mwaka wa 2017 hatire maratathi ma ngirimiti mekiranirwo thairi, ona gutuika kwari na ciringi milioni 27.9 NHIF yarihite mawakiri na ingi ciringi milioni 40.8 yarihite irugamirire hari guthondeka kandarathi. Kiuria kinene ari gitumi gia kuriha mawakiri na NHIF kuri na wakiri. The 40.8. Yes. This was for the reviewing the memorandum of understanding between NHIF, MTRH, and International Atomic Energy Agency. Kamiti ino ni yathire Francis Kamwanza gugekinyia mbere yao na akaunti cia bengi iria ciatumirwo mbeca ici, na oho kandarathi iria maugite ni yathondekirwo no gutire thairi yekirirwo.
na ciĩgiĩ imwe cia thibitarĩ cia andũ kĩũmbe iria ikoretwo ikiandĩkithia irore cia mũingĩ mĩtambo-inĩ ya NHIF, ũndũ ũrĩa wonekanĩte gũkorwo cangĩire na njĩra nene gũtabania ungumania. Kamĩtĩ ĩno yugĩte ũyũ nĩ mwanya ũbatiĩ gũthingwo na NHIF makorwo makĩrutĩra wĩra wao. But the biggest challenge is that the biggest network of government facilities in level 2 and 3, they are lacking the digital infrastructure. Na kuona rũhonge rũrũ no rwekorete haceke kumana na kwambatĩria ngathĩ maabitha 11 mũgarũ na watho na mĩtaratara mwaka-inĩ wa 2020, mũrũgamĩrĩri wa mĩbango na mĩrutĩre ya wĩra NHIF Joseph Tanui, ũrĩa nake nĩ ũmwe wa arĩa mambatĩririo ngathĩ, augĩte gũtirĩ ũthũrimi wahanĩkire ta ũrĩa kwerĩkanaga, ĩndĩ nĩ marĩtwa maheanirwo na makĩhĩtũkio. Decided that they wanted to have staff who actually would be suitable to carry out the exercise together with the ad hoc committee of restructuring. So names actually of the officers responsible were floated before the board. And actually, I am aware that the board discussed these names and approved. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na rĩu munini wa president Rigathi Gachagua nĩ areganĩte na ũhoro wa atĩ kũrĩ na njatũkano gatagatĩ gake na President William Ruto mĩrutĩre-inĩ ya wĩra wa thirikari. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa atumia a kĩama kĩa UDA, Rigathi augĩte arĩa marageria kuonania ta kũrĩ na njatũkano nĩ arĩa monete ũhoti wa thirikari ya Kenya Kwanza kũrutĩra Kenya wĩra. Kimani wa Ngũnjiri nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Magana matumia kĩama kĩa UDA magwĩkinyĩtie cikaro-inĩ cia Bomas gũkũ Nairobi nĩguo gũtarĩria mũbango wa kĩama gĩkĩ harĩ gũtigĩrĩra atumia nĩ magunĩka na thirikari ya Kenya Kwanza na ningĩ kũheo mũtaratara wa ithurano cia kĩama iria cibangĩirwo mweri-inĩ wa Dithemba mwaka ũyũ. Mũcemanio-inĩ ũyũ nĩ kumĩrire ũteti wa kana kũrĩ na ngayũkano gatagatĩ ga President William Ruto na mũnini wake Rigathi wa Gachagua, arĩa matiganĩte makĩũria erĩ aya kwaga gwĩtĩkĩra kũgayũkanio nĩguo mathiĩ na mbere na kũrutĩra Kenya wĩra ũrĩa mathurĩirwo. We are telling you without fear that you have our 101% support. You and your boss the president tuko na nyinyi 100% na kuna mtu ataleta any challenge between the two of you. Tusikubali watu kuingia katikati yao kuwagawanya hawa watu wawili. No akĩarĩria kĩgomano gĩkĩ, Rigathi nĩ areganĩte na ũhotekeku wothe wa ngayũkano gatagatĩ gake na president, akiuga atĩ arĩa marahunjia ndeto icio matirĩ na muoroto mwega wa thirikari. Ni wale wanaotaka kuleta mtafaruku hapa. Sisi kina mama ndio pila. Tunasemaje? Tunasema rais na Rigathi are inseparable. We are telling whoever has an agenda to cause a separation or division between our two leaders, apotelee mbali. Government of the Republic of Kenya under the very able leadership of President William Ruto is one and is solid and very stable. And there can never be any division or any conflict. That is a creation of people who are still living in denial. Rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe Rigathi areyumĩria gũtetera ngwatanĩro yake na president. Amwona mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru nĩ erĩgĩte kuga atĩ we na president nĩ mararutithania wĩra wega, na ona mĩario-inĩ yake ũmũthĩ augĩte atĩ ona nĩ araheo kanya ga gũtongoria ndundu ya minister nĩ president. There are many people who give President William Ruto no chance. They are now envious that he is succeeding. He has become a darling of the international community. He is progressing on the economic transformation of this republic. So they want to imagine that there can be a problem. There will be none. The president and I are joined together at the hip under an ideology. Tutasimama na wao hawa mpaka malengo yatimie. Naona gũtuĩka Rigathi nĩ ateteire ngwatanĩro yake na president kũronekana gũkorwo na ngũrani yake meciria ĩgiĩ kana arĩa mathurire thirikari ĩno no mabatiĩ kũgunĩka na mawĩra ma kwamũrwo thirikari-inĩ, amu ona thutha wa president kuga thirikari-inĩ ya Kenya othe, Rigathi ũmũthĩ augĩte mũrũgamo wake ndũcenjetie wati arĩa mathurire thirikari nĩo makwamba kũgunĩka. Unajua msimamo wangu?
Sitaki kusema ni gani. Mnajua msimamo wangu. Hadi msimamo gani? Sasa mimi niko hapo. Naongea ukweli mwingi mpaka sasa watu wanaona shida, lakini endelea naibu wa rais kuongea ukweli. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ maũndũ matiganĩte marĩa marahutia atumia hamwe na mwarĩ nĩ kũhetũkio kwa watho wa maiganania nĩ meyumĩririe. Mũtongoria thutha wa ũngĩ makĩranĩra gũtigĩrĩra atĩ maũndũ ma atumia nĩ marahang'ĩrwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza. No gĩkĩ no kĩruta riboti itekũ preempt, ndĩreciria wagĩrĩire wega kũgera gwĩ ciama. O kĩama kĩagĩrĩire kwĩrwo ndũkarehe list ĩtarĩ na 2/3 tondũ kwaria mati atĩ gũtikoragwo na atumia popular matũra-inĩ mothe bũrũri. Tukimaliza haya mazungumzo kwa muda mchache ujao, tutakuwa tumefanikiwa yale ambayo hatujaweza kufanikiwa kwa muda wa zaidi ya miaka 10, kuhakikisha ya kuwa the 2/3 gender rule imetekelezwa hasa kwa bunge zetu za kitaifa. We will provide enough legislation to ensure that when we go to the next election, you, our women, will be safe while contesting. Continue pushing the agenda for women, ensure women are appointed into boards, into any leadership position in the country. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Nĩ ngatho Kĩmani Wangũnjiri nĩ gũtũharĩrĩria riboti ĩyo. Nĩ wega wo ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie twĩkĩrie oro hanini, no twĩna riboti makĩria twacokereria thiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811 *617#. Soccer season, Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Uwezoland Limited turakurehera Tulivu Garden Brotishia 50 by 100 Sagana kilomita ithatũ umite Keno Marwa dual carriage thogora nĩ cash 550,000 na 600,000 ukiriha na mieri 3 marĩhi nĩ hamwe na title buroti iriganĩtie na Ngothi dispensary hamwe na secondary na primary school gũkũ no ũrĩme kana wake Oka Wobishide Ruiru Gakendo House second floor na Ruai Poster Building first floor. Vibone 0792 444 222 Kanam 0711 082 081. Uwezoland Limited, taking you home. Kuma Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, Ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Ngeretha kimera ya 2023-2024 ni EPL na Kameme TV o wikendi. Nyitanira na Gishimo Jose na Ng'ang'a Wanyoka maigo kudia shege ligi nene ya Ngeretha. Ukanahera maimirina imwe kwemwe ni Kameme TV o domona live analysis. Na tougwa tu ukaheo mweke wa kunyita itemi directly. EPL na Kameme TV ni mwago na to mwago tu ni mwago wa gafira kari ginene ya Ngeretha.
Kameme TV, Mutegi wa Rwere. Etikira gunyitio geni o ringi na riu kamiti ya mwanya ya Senate iria ireka uthuthuria wa ikuo mutito-ini wa Shakahola ni hurite muthuthuria wa Mary Johansen Oduor fine ya shiringi 500,000 na kuruta watho aikio ngono ni kwaga gwikinyia mbere ya kamiti ino. Itua riri rikinyanirio hindi ya giikaro gia kamiti ino kiria gigwikinyitio ni murugamiriri munene wa DCI na muhunjia Ezekiel Odero uria ureganite na riboti cia kunyitanira na muhunjia mwogomu Paul Mackenzie. Gitao wa Wajiko ni wotuhariirie riboti ino. Uthuthuria wa makiria ma Mary 400 ya ikuo mutito-ini wa Shakahola. Riu muthuthuria wa Mary Johansen Oduor ari haceke ni gwithema kamiti ya Senate. One of them which was a child, we found that they had trauma to the head. Akiari hindi ya gikaro gia kamiti ya Senate irathuthuria ikuo 419 mutito-ini wa Shakahola, muikariri wa kamiti no Danson Mungatana oigite Oduor amethemete maita matatu. We have given a fine of 500,000, which is the maximum allowable fine under the law that committee can give. So we are punishing him for his behavior. Tiga kuhuro faini kamiti no ni yathite munene wa borithi aikie ngono Oduor gukinyeria wa keri kiumia giukite. They get hold of this Dr. Johansen Oduor, he should be under arrest. He is not a free person as we speak now. He should be under arrest and he should be brought before the Senate committee. We are not joking around. People have died and one person cannot take the whole Senate committee around. Tiga Oduor kamiti no ni yathite maabitha a njera matigirire mwikuiro munene wa ikuo ci Paul Mackenzie uria uri Kenya makiria ma thiko 180 ni akinyio mbere yao kuheana niki giathire na mbere. We are giving a warning to the officer in charge of the prison, Mr. Eric Ochieng, SSP, that should he obstruct the service of the summons on Mr. Mackenzie as directed by this committee, it is not the Director General of the prisons who will be committing an offense, but it is him who will be committing the offense of obstructing effective justice. Maya magithiaga na mbere muhunjia Ezekiel Odero kuma kanitha wa New Life ni akinyirie mbere ya kamiti no kora areganire na ndeto ati ni muthiriti wa Mackenzie na gutire hindi atabanirie igongona ria mathiko mutito-ini wa Shakahola. And Mangi, who I speak for 8 years old, is alive. He showed the police 2 graves, fresh ones, and told them, here lies my 2 elder brothers. From where our church is situated to Shakahola, I'm not sure. Nimekuja kuambiwa na wale waliokuwa wanafanya investigation, it is more than 200 kilometers. I'm not sure. Kitambo utoke hapa mpaka uende mpaka Shakahola, hakuna hata polisi anakupata na mwili. Ciege nyumba ya Mary kanitha-ini wake Ezekiel oigite ndeto ino ndiri na kieneno akahithuria kuri na nyumba ya Mary mwena ucio ira ni ya kiriga. Somebody comes to our church and this person is a sick person and supposedly something happens to him like death. I said and I stated that this person is not allowed in our church premises. Ezekiel ningi ni areganire na riboti cia gwikuruhania na thogore ya ciega agitariria uria mamukagira arwaru kanitha-ini wake. There was no body part because we talk about Shakahola and we asked Pastor Ezekiel about body parts and Pastor Ezekiel has never gone to Shakahola, has never attended any burial. Kamiti ino ningi ni endire kumenya kuria mbeca cia mihothi na gicunji gia 10 thiaga kana ni ekuruhanagia na biacara cia Google. Why should we victimize a church that is taking more than 200 students to school and say it is money laundering? Na ciegi uteti muhunjia Ezekiel oigite ndanyitaga mbaru ngwataniro ya kiuteti kana ateti kiumbe. Mrs. Regard, she is a spiritual sister to me. I will never deny that. Gerifotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wajiko.
Tugithie na mbere ndũgamano ĩgiĩ ũgai wa mũgũnda wa kambuni ya ũkũria wa mainabu wa Del Monte gatagatĩ ga gĩkundi gĩa Kandara Resident Association na thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩyoete mwerekera mwerũ thutha wa o mwene kwenda gwitemera gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũcio. Thirikari ya Murang'a yambĩkĩte mĩhang'o ya kwambĩrĩria mũthingi wa mwako wa thibitarĩ ya gĩkĩro kĩa level 5 nakĩo gĩkundi gĩa Kandara Resident Association kĩambĩka mĩhang'o ya gwaka wabici mũgũnda-inĩ ũcio. Nĩ gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wa mũigana wa eka 1,400 kĩrĩa kĩaheanirwo nĩ kambuni ya Del Monte thutha wa gũtindĩkwo mũno nĩ gĩkundi gĩa Kandara Resident Association kũgerera mũtigairĩ PMG Njũgũna wa Ruthu. Rũcinĩ ruomũthĩ nĩ gũtumũkire ndũgamano gatagatĩ ka mabundi arĩa mahetwo wĩra wa kwamba waki wa thibitarĩ ya gĩkĩro kĩa level 5 nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a na memba a gĩkundi gĩkĩ gĩa Kandara Resident Association othe aya makĩenda kwambĩka mĩako. Na nĩ makorirwo nĩ county commander na gwatuĩka ofici ya Berũgame kũgĩrwo document. Hau nĩho andũ arĩa megũkĩte gwaka monire kĩhoto kĩao nĩ kĩunangwo tondũ arĩa matirĩ na document na nao nĩ magirio magĩe na ofici. Nĩ tuona hena andũ megũkĩte na nĩ matũkua indo citũ cia wĩra, thimiti makua thimiti 40. Haya macoka makua iciko cia ruti ya wĩra. Turenda maendeleo na andũ acio maroka gũthũkia gũkũ matige gũka gũthũkia itũra rĩrĩ rĩa gũkũ gwitũ tondũ ti andũ a gũkũ nĩ andũ a kuma kũnene maroka gũthũkia. Na ithuĩ andũ othe aikari itũra rĩrĩ nĩ twĩtĩkĩrĩte kũnyitana guoko nginya tũtigĩrĩre mũgũnda ũyũ nĩ wakwo. Ndũgamano ĩno nĩ ĩcũngĩrĩirie makũmi ma maabithaa a borithi matongoretio nĩ kamanda mũnene wa borithi kaunti-inĩ ya Murang'a Matthew Kainga gwĩkinyia na mahamũrithia memba acio a Kandara Resident Association kuma mũgũnda-inĩ ũcio na Matthew akĩruta mũkana kũrĩ a memba ya kũgeria gũthararia mwako wa thibitarĩ ĩyo. As far as security is concerned, this area is very secure. Only that some youths are being lied to by some disgruntled people that they can disrupt the activities that are going on here. And I would like to warn them that they should not attempt to do so. Kũringana na memba Kandara Resident Association, kũrarĩ na watho rarutĩtwo nĩ igoti wa kũrũgamia mwako wa thibitarĩ ĩyo nginya mĩena yerĩ iguane, gũkĩrĩkana thirikari ya Murang'a nĩ yagararĩte watho ũcio. Nĩ ingĩhoya mũno mũgũnda ũyũ ndũkahana ta wa kĩhiũ mwĩrĩ. Ng'ania nĩ arakuire, ng'ania nĩ arakire. Thirikari ĩha. Ningĩ nĩ tũrerwo mau nĩ arĩkonaizwo up nginya the deputy president. Mararega gũka mũcemanio nĩkĩ andũ acio maranĩrie. Atongoria itũ ona mainĩirwo nĩ Kamaru nĩ inyuĩ itugĩ. Ona mwamena na mwahũrana nĩ twakua. Ndũgamano ĩno yaya gũcũngĩrĩria maũndũ moru ĩngĩaga gũtuithanio. Amwe a memba kamĩtĩ ya mũgũnda mbunge-inĩ ya bũrũri nĩ meriga gũcera mũgũnda-inĩ ũcio na makĩgĩa na gĩikaro na memba gĩkundi gĩkĩ gĩa Kandara Resident Association kũrĩa mendekithirie mĩena yothe kũiguithania mbere ya mĩako yambĩkĩtwo mũgũnda-inĩ ũcio. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Wairĩma wa Mũthũi. Nĩ ngatho Wairĩma nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ arugũrĩtie kĩganda kĩa ũthondeki na wendia wa ndawa gĩa Square Pharmaceuticals mwena wa Athi River kaunti-inĩ ya Machakos kĩrĩa gĩtanyĩtwo kũnyihia ũgũri wa ndawa nja wa bũrũri. Na kũringana na president, kũhingũrwo gwa kĩganda gĩkĩ gũgũteithĩrĩria bũrũri kũhonokia mbeca iria ihũthĩkaga kũrehe ndawa kuma mabũrũri ma nanja, akĩhinyĩrĩria atĩ andũ arĩa marĩheagwo mweke wa mbere wa kwendia ndawa kũrĩ rũhonge rwa KEMSA na iganda iria irĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Wambui wa Njũgũna ena ndeto ĩno makĩria. Itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia motungata makinyanĩru ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ arugũrĩtie kĩganda kĩa ũthondeki na wendia wa ndawa mwena wa Athi River kaunti-inĩ ya Machakos. Kĩganda gĩkĩ gĩa Square Pharmaceuticals kĩrĩthondekaga mĩthemba ĩtiganĩte ya ndawa iria irĩcokaga kwenderio rũhonge rwa ũgũri na wendia wa ndawa rwa KEMSA na thutha ũcio igacoka gũtwarwo thibitarĩ-inĩ itiganĩte. I have already instructed Minister to make an extra 2 billion shillings to KEMSA to enhance their ability to buy products from you for onward supply to our
public entities around Kenya. Kuringana na president, kiganda giki gikunyihia ngarama nene iria bururi uhuthagira hari kugura na kurehe ndawa kuma mabũrũri ma nanja na oho guteithĩrĩria guthondeka mieke ya mawira kuri ya Kenya. Ecosystem is huge and it all builds to the economy of this country. Manufacture affordably. You hire the many Kenyans that are around, and you pay taxes. I think that's a fair deal. What do you think? Hamwe noguo riera riagiriru ria wonjoria ni rikugacirithirio iganda, president agikinyiriria mieke ya mbere igi uguri wa indo iri koragwo ikiheo iganda cia guku bururi-ini, ene iganda nao makihinyiririo guthondeka indo cia ikiro iria ciagiriire. The time that used to be taken to import products is going to be reduced. So we reduce on our lead times. If a product used to take 60 days to be available at KEMSA, it will now take 15 to 30 days. Iganda makiria ni gukorwo ikihingurwo mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu, Sagana kaunti-ini ya Kirinyaga, kaunti-ini ya Busia, undu mwena wa Sigishu. Ndeto ino president akiuga ni guteithĩrĩria gukura kwa utonga wa bururi. For a very long time, vendors went into the ministry and put their products as specifications for the supply of products. And that is why we have ended up with one supplier for 20-30 years. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Niguo tuhariria riboti yo ni ngatho urathie na mbere gwikarania hamwe na ithwe. Uyu ni Mutamburuko wa Mohoro, reke twikirie oro hanini no twina riboti makiria ona twacokereria. Perfect family is not always what it seems. Hapa hakuna mtu anaweza kunificha kitu. When a father's past is revealed after his death, leaving his empire in the hands of his wife, son, daughter, and I'm here to mourn my husband. His other wife. Ambazula. Usijaribu. Uniwezi mimi. Who will get the castle? You have rattled the snake. The war of succession is on. Inca Siri starts October 9. Only on Maisha Magic Plus, channel 163 on DSTV, GoTV, channel 3. Kameme kayo kamwigi tonyitane na thafuni wa ushindi kuma Pwani Oil Products tugakorwo tukimemerekia live kuma Karatina Town tariki 17 mweri uyu tugicanjamuka tugikurehera mwago wa mabingwa wa ushindi na mzima ni ukayumiria na nguo cia kucina giko cihoro na thafuni wa ushindi uruta giko giothe nguo igathera chwa na igatura matuko maingi na thogora ni mwega biu. Ni tariki 17 mweri wa 10 mwago wa mabingwa wa ushindi Karatina Town. Ushindi Eco Tops. Anybody can get stroke. Hepatitis ona no uge ni kuhutia mundu thigino ya mundu. Kumenyeka thina wa higo tigikuo. Andu makoragwo mena perception ati TB ni gikorora. TB hatire kega gitagihutia ni TB. Tanuka irio icio wega utanameria. Tiga mukoroko. Tafuna chakula. Ni kuri murimu witagwo broken heart syndrome. Hala andu aria mena cancer ya mahuri 85% ni undu wa thigara. To nginya riri urwarire waigwo gitanda-ini. No uke for prevention. Right. It's better than cure. Nikio tuga andu ni magwo no gukorwo makimenya magithia check up even at least once a year wathi check up karorwo. Ni tukwaria horo ungirigitwo atia ungiteithikira ha. Ni undu wa kuramata ugima mwega wa mwiri nyitanagira nani wa Gicua Kariuki muthenya wa kiumia thinacara nginyagia themwe cia hwaini haha thiini wa tabarira ya riri na ugima Kameme TV muthegi wa ruriri.
aria moĩ rĩtwa rĩaku Jehova nĩwe marĩhokaga nĩ tondũ we ndũtiganagĩria othe arĩa makũmathaga. Nyitanagĩra na niĩ PK Karite na niĩ Frank the DJ. O mũthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 3 cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra yaku hũrani ya kũmatha Ngai. Etikira gunyite ogeni o rĩngĩ. Ndudu ya maminista nĩ hĩtũkĩtie ciringi bilioni 4 iria ikuongererwo kũrĩ arĩmi a kahũa nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi ũyũ. Ũũ nĩ kuuga atĩ mũrĩmi rĩwe kũrĩhwo ciringi 80 harĩ kiro ciringi 60 igũrũ wa ciringi 20 iria aramũkagĩra hau kabere harĩ o kiro, na kĩgĩna kĩu nĩ nyongerera harĩ bilioni 3 iria irarekereirio hau kabere. Thirikari oho nĩ yugĩte nĩ gwetha thoko njega ya kahũa kuria ĩgũkorwo ikinyita ũgeni agũri a kahũa marĩ gatũ thĩinĩ wa thĩ. Ikinya rĩrĩ nĩ njĩra ya gũkĩria mũnara wa kahũa wa Nairobi Coffee Exchange ũrĩa ũkoretwo ũtarĩ na marĩhi mega, na oho wendia wa kahũa kanini thĩ wa matanya ma thoko. Oho ndudu ĩno nĩ hĩtũkĩtie bajeti ya ihinda iria irengete bajeti ya ministries na gĩcunjĩ kĩa 10% ĩta njĩra ya kũnyihia mahũthĩro matarĩ na bata ta thabarĩ cia nja wa bũrũri na kĩgĩna kĩa makĩria ma ciringi bilioni 71. Oho nĩ mahĩtũkĩtie gũtũmwo kwa maabitha a borithi a Kenya bũrũri-inĩ wa Haiti gũteithĩrĩria gũcokia thayũ ta ũrĩa kadri ya ũgitĩri wa bũrũri yahĩtũkirie, na mendekithia maya nĩ maheanĩtwo kũrĩ mbunge nĩguo mahĩtũkio kũringana na gatiba harĩ tabarĩra cia kũgacĩrithia mahinya ma thitima. Ndudu ĩno nĩ ĩhĩtũkĩtie ciringi bilioni 16.6 harĩ waki wa raini cia thitima nĩguo gũkinyĩria mũingĩ motungata maya iria nĩ raini cia thitima cia Narok nginya Bomet, Malindi nginya Weru na Kabarnet nginya Rumuruti. Na tugithie na mbere, mũingĩ wa South Gariama Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũhoete thirikari kũhĩka mĩhang'o ya ũheani wa title ya mũgũnda ũyũ ũrĩa ũkoretwo na ngucanio ihinda iraya, na kũringana na aikari aya makoretwo magĩikara na wagagu maigua mũgũnda ũyũ nĩ ũgũkorwo ũkĩgaywo rĩngĩ. Atongoria mwena ũyũ matongoretio nĩ Gavana Anne Waigũrũ nĩ morĩtie aikari gweterera itua rĩa igoti rĩgiĩ ũheani wa title cia mũgũnda ũyũ. Wainaina wa Kĩarie nĩwe wĩna riboti ĩno. Mũgũnda wa eka 17,000 wa South Gariama Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga ũkoretwo na ngucanio ya ihinda iraya yani ene mũgũnda ũyũ na macira gũkorwo matwarĩtwo igoti-inĩ, aikari magĩetha kĩhonia kĩa ndũgamano rĩrigicĩirie mũgũnda ũyũ. Kũringana na aikari makoretwo metereire ihinda iraya harĩ ũheani wa title cia mũgũnda ũyũ, makiuga marĩ na maratathi ma kuonania nĩ magaĩirwo mũgũnda ũyũ. Miaka 13 rĩu na tũtirĩ twagĩa title, no tũngĩgĩa title no tũbote yani ona gũkoba karoni nginyagia bangi no bote yani kuoya ona kĩndũ nginyagia kambuni-inĩ nĩgetha ũbote kũruta wĩra nacio. Ndeto ĩgiĩ kũgaywo kwa mũgũnda ũyũ rĩngĩ ĩkoretwo ĩkĩraraka aikari magĩkwĩra kũrĩ na andũ marenda kũmakungia wara. Thirikari ya Ruto ĩtige kũthikagĩrĩria andũ arĩa marabinga maũndũ, tondũ andũ arĩa mabingaga mugaga nĩmo mararĩrĩria atĩ mĩbĩrĩga ĩrĩa ĩtanagayana, na niĩ ndumĩte o mũbĩrĩga-inĩ na ngĩgaĩra andũ makĩria ya 200 kuma kũrĩa ndumĩte. Kwaga gwa title cia mũgũnda ũyũ aikari maugĩte nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie itũra rĩrĩ kwaga ũthii wa na mbere, na onao makoretwo magĩikara na wagagu. Na rĩu ona tũtarĩ ndaitũ ndindi tũikaraga ona kĩmako atĩ kana nĩguo gũkũbana atĩa mwena-inĩ wa kĩthirikari.
hindi ya icera rĩake mwena ũyũ kũrugũria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere, gavana wa igũrũ augĩte thirikari yake nĩ yambĩrĩirie ũheani wa taitũ cia mũgũnda ũyũ, mĩhang'o ĩrĩa ĩingĩrĩirwo ũteti na kũrũgamio nĩ igoti, no metereire cira ũrĩa igoti-inĩ ũthire macokere mĩhang'o-inĩ ĩno, rĩu akĩũria aikari kwaga kũgĩa na wagagu oro wothe. Na kwĩna ũrĩa tũrabangana na Ministry of Lands, tuona ũrĩa tũgũteithia andũ maitũ, tũmenye nĩ arĩkũ magĩrĩirwo kũbeo taitũ icu, mũgũnda ũkoragwo wao, nĩguo tũtigakorwo atĩ nĩ tũrabeana na njĩra njĩ, andũ amwe makorwo mena mĩgũnda no magate mĩgũnda nĩ ũndũ wa acu maretwo middlemen kana broker. MCA wa Murinduko Charles Nyamu orĩtie aikari kwaga kũheana mbeca kũrĩ mũndũ o wothe, kuona makoretwo makĩhenio nĩ mekũreherwo taitũ. Arĩa maramwĩtia mbeca mamũbe taitũ mere nĩ mwĩrire gavana direct, tiguo mwĩre ona mũtiuma na broker, tiguo nonga kwĩna broker tigetenyo mwera gavana. Tariki 15 mweri-inĩ wa ĩtano mwaka ũyũ, igoti inene rĩa mĩgũnda rĩa Kĩrũgũya kũgerera mũcirithania John Mutungi nĩ rĩaheanire ihinda rĩa mĩeri 5 mĩhang'o ya gũthũrima maratathi ma ene mũgũnda ũyũ ĩkorwo ĩrĩkĩrĩire, na riboti ĩno ĩkorwo ĩcoketio kũrĩ igoti mbere ya tariki 31 mweri wa 10, na rĩo igoti rĩheane mwerekera tariki 15 mweri-inĩ wa 11. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma South Gariama ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na rĩu tũthiĩ nginya kaunti-inĩ ya Nyandarua. Arĩmi a iria kaunti-inĩ ĩno nĩ mahinyĩrĩirio gwĩtĩkĩra kwendia iria rĩao thothaitĩ-inĩ nĩguo kũmahe hinya wa gũcagũra thogora ũrĩa mekwendia iria rĩao naguo. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ mũikarĩri gĩtĩ bodi-inĩ ya kũramata thothaitĩ cia ũgũri na wendia wa iria Genesio Mugo hĩndĩ ya mathomo ma arĩmi mwena wa Karaũ, akiuga makoretwo makĩamũkĩra makaya maingĩ kuma kũrĩ arĩmi na makĩria thogora wa thĩ mũno. Ĩndĩ thirikari ĩrĩ na mĩbango mĩrũmu ya kũgacĩrithia ũrĩmi wa iria ihinda-inĩ o rĩu. Atongoria kaunti-inĩ ĩno nĩ mahinyĩrĩirie arĩmi gwĩtĩkĩra kũramata ng'ombe ciao wega nĩguo mongerere ikĩro cia iria ĩrĩ njĩra ya kũmatha makĩria ũrĩmi-inĩ wao. Mwangi wa Wawĩra ena riboti ĩno. Nĩ arĩmi kuma matũra-inĩ ngũrani arĩa magwĩkinyĩtie kĩharo-inĩ kĩa Boretam taũni-inĩ ya Olkalau gũthomithio ũramati na ũrĩithia wa mahiũ na makĩria ng'ombe na mbũri cia iria. Bodi ya ũramati wa ũgũri na wendia wa iria Dairy Board of Kenya magũkuruhanĩtio mathomo-inĩ maya nĩguo gũthomithia arĩmi ũrĩa mangĩgacĩrithia na kuongerera ikĩro cia iria rĩrĩa arĩmi marutaga kaunti-inĩ ya Nyandarua. Nyandarua County mara produce 400 million liters per year. Muri number 3 kuma kwĩ Kiambu na Meru. Turenda kũria andũ ma Nyandarua County mongerere ũrĩmi wa iria na nĩketha mwambĩrĩrie gũkinyia kuma 400 million ikinye 800 million liters cia iria wa mwaka. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ĩno Genesio Mugo augĩte kaunti ya Nyandarua ĩnyitĩrĩire namba 3 ũruti-inĩ wa iria na kũrĩa marutaga rita milioni 400 oro mwaka, akĩũria arĩmi kũramata na gũthaitĩra ng'ombe na mbũri ciao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Umenyerere ng'ombe ĩyo ta ũrĩa ũmenyagĩra mwana waku. Wamĩmenyerera ũguo nĩkũgĩa ndũĩ nĩkumeria. Number 2, ucokie ũmĩve irio ta ũrĩa ĩvecaga we nĩketha ũnore na wĩkare waro. Ng'ombe ĩyo nĩvewe irio nĩketha ĩnore na ĩkare waro. Nĩ yarĩkia gwĩkara ũguo nĩ kuma lita 5 icio kamaga ithie lita kĩbao wambie kũria ya nĩko ĩrarogirwe na nĩko ramirĩrire waro. Genesio nĩ ũrĩtie arĩmi kwendagia iria rĩao kũrĩ mathothaiti ma iria handũ wa kwenderia mabũrũka arĩa magunĩkaga na thigino ya mũrĩmi. Wa rĩmeria rĩaku no gĩkama ithenya rĩa wenderia cooperative society ano marathi kwendia kũrĩ ũkaci ano maraoka na vikiviki maraoka na baiskeli maraoka na magũrũ na marĩkia gũceria rĩu ndũ ici magenda kwendia iria rĩu na ndũ ici magenda mekagĩra ndũ mengi marekĩra ndawa niketheria ru yageragere na mulio mengi magekira mutu niketheria ru mate mengi makongerera mai. Munini wa gavana Nyandarua Mathara Mwangi ni atogerete ikinya rĩrĩ rĩa gũthomithia arĩmi akĩranĩra kũnyitirĩra mabatara ma arĩmi nĩguo mahote kũgacĩrithia ũrĩmi wao. Tũgire through the bottom up initiative that we shall ensure andũ nĩ magĩa na mbeca
na niguo turauga ri twageithene turauga ngeithi ni iria pesa mufukoni tan tugeithine tuge iria mbeca muhuko-ini. Senator John Methoni agathĩrĩire mũbango wa thirikari wa gũkĩria ndĩri cia ũgũri wa iria iria irarorete gũthinĩkana kaunti-inĩ ĩno, akĩũria arĩmi kwĩhĩmbĩria ũrĩmi wa ng'ombe na mbũri cia mĩthemba ngũrani nĩguo kũhingia itanya rĩa kuongerera iria. Thirikari ĩno ya President William Ruto nĩ ĩratũheire commitment atĩ cooperative citũ twacithondeka wega nĩ mekwamba gũtũhe kura 30 cia kaunti itu ya Nyandarua tuna ward 25 uguo nĩ makeria ma kura ĩmwe o ward atĩ iria ritũ twatwara nĩ rĩrĩikaraga kuo nginya rĩrĩa tũrĩona thoko tũtirĩendagia na ihenya atĩ tondũ nĩ rĩenda gũthũka. Uguo tũingĩre cooperatives nĩgetha wa mbere tũgĩe na bei njega. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Nĩ ngatho Francis Mwangi wa Wawĩra nĩ ũndũ wa riboti ĩyo kuma kaunti ya Nyandarua, na nĩ wega we ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtamburuko wa mohoro, nĩ tũgũikĩria o rĩngĩ ona twacokereria twĩna riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na marĩa tũkũharĩirie mbĩtĩka iharo-inĩ, ndũkehere mĩtambo-inĩ. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩre nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuuma 1 nginya 6. Ikira mũigana wa beti yaku wehotanĩre nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Oya mzito wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. We are back like we never left us reggae. Mrasta Moches, Mesa Mavela, Mesa Mangone kama sana kurudumia. Baba Yom, jina bigi nani? MC Ghetto Child, bad like 90s dancehall. Alafu hapo kwenye machiki tiki atatrackwa na DJ Draga Kenya. Kila saa to, kuanzia saa 5 hadi saa 7, Indio Mbogi, India Station. Yes man. Boogie boogie boogie, a boogie 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 boogie, boogie 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 boogie, you too. Hihi no wende mwana waku ogere ũgĩ mathomo-inĩ ma mathabu? Apply this water to 2 villages, village A and of course village B. We take the amount of water that is going to village A and the amount of water that is going to village B, we put together. Then we are going to subtract from the whole tank of 10,000 liters. Nitagana ithuĩ o mũthenya wa Jumamothi ciada thaa 3 cia rũcinĩ. That will give us 3,000 liters. Kameme TV na Mwalimu Plus, building a child's future.
Gunyiti ogeni o rĩngĩ na rĩu reke tũrike iharo-inĩ citũ. Makĩria ma athaki 150 a mũthako wa golf nĩo manyitire itemi mbĩtĩka-inĩ cia Kenya Ports Authority na iria cithiũrũrũkaga mĩena ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Muoroto wa mbĩtĩka ici ũkoragwo arĩ kũnyitithania aruti ao a wĩra ũndũ ũmwe na mũingĩ ũrĩa matungataga. Mbĩtĩka ici cithakĩirwo kĩharo-inĩ kĩa Vet Lab gũkũ Nairobi na igũkorwo igĩthiĩ kana igakorwo igĩthiĩ na mbere gĩcũa-inĩ mweri tũrorete ikereka-inĩ rĩa mũthia. For us, where we are here, Nairobi is the business center of port business. Over 6% of the port is Nairobi. That's about 500 kilometers away from the port. So this is a center where we meet our stakeholders, importers, exporters, direct and indirect stakeholders, top government policymakers, officials, key business entrepreneurs, and etc. So golf is a platform we use to meet some of these stakeholders, and besides playing the game, we also use it to network, talk about business, and update them about what we are doing to improve their port. That's the ports of Mombasa, Lamu, Kisumu, and the upcoming ones. Playing golf for me has been my, has been my forte really. I play golf for two main reasons. I network and I exercise. At my age, if I don't exercise, I'll be doomed. My knees are still carrying me. And it's because every week I play 3-4 times. So I would encourage more people to play golf and even more ladies. And you can even start golf when you're 60. Floodlights rucio niguo cikaharũrũkio icuka na ateteri a gĩkombe gĩkĩ KCB maramũrĩka ũhotani ũyũ. Mbĩtĩka ici igũthakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Impala na kũngĩ mwena wa Uasin Gishu. Makocha a mũbira wa magũrũ nĩ manyitanĩte na kwambĩrĩria gũcokanĩrĩria mbeũ njĩthĩ mathake mũbira nĩguo metheme na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrirũkia icoka. Mwangi Ibrahim arĩ na gĩkũnjo kĩa mathako. Mũteithĩrĩria wa kocha kĩrabu-inĩ gĩa KCB Mariko Mshila nĩonanĩtie kũiganĩra na meharĩrĩria ma kĩrabu gĩkĩ mbere ya mbĩtĩka cia mũthako wa gonya cia Floodlight na iria ikambĩrĩria rũciũ kĩharo-inĩ kĩa Impala Club kaunti-inĩ ya Nairobi. Mshila augĩte atĩ nĩmerutanĩirie gwĩka wega ngucanio ici na marĩ na ũhoti wa gũtetera ngerenwa ĩno na kwandĩkithia rekodi ya kũhotana ngucanio ici maita 10. As defending champions, you obviously have a target on your back. So I think one game at a time, knockout, so you can't afford to snooze. Athaki nao nĩmatarĩirie atĩ marĩ na mwĩhoko wa kũrutithia kĩrĩa mathomete wĩra nĩguo kumĩra na ũhotani gũkũ makĩongerera atĩ maroya mbĩtĩka ici ta meharĩrĩria ma kĩmera kĩerũ gĩa gĩkombe gĩa Kenya Cup. The preparations have been good, a bit intense as you have said. Yeah, they have tried to put in a new way of training, so I think it's a good system. KCB makambĩrĩria rũgendo rwa gũtetera ngerenwa ĩno na ngucanio gatagatĩ kao na Kenya Harlequins mũthenya wa rũciũ. Kũngĩ nakuo makocha a mathako ngũrani kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ macakaire wagi wa kũnyitĩrwo gwa taranda cia mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte aingĩ ao maingĩrĩre ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na mũico gũteanĩria taranda ici. Thirikari ya kaunti ĩno hamwe na andũ a wendi mwega nĩ morĩtio kũiyũkia na gũthondeka taranda ici nĩguo gũkũria mathako gũkũ bũrũri-inĩ. Government or county government or any sponsor wanaweza kuja na wasimamie kuwafungulia ka project yenye vijana wanaweza simama in this project so that from akapo penye anapata kitu kidogo anapata akikuja zoezi yako in the right mood at the right morals ya kucheza. Hao ndio the first people tumepatia priority ya in terms of tunataka kuchukua dreams zao kwa vile kukoaje. Si lazima ikuwe ni player peke yake ndio anapatiwa dreams. Watu wengine wanaweza submit dreams pia ni fans wenye wanakuja hapa. Handũ-inĩ ha Kameme iharo-inĩ Geto Mwangi Ifurahimu. Na draw ya makundi ya ngucanio cia gĩtarũ kĩa Africa Cup of Nations nĩ iratabanirio ũtukũ wa ira bũrũri-inĩ wa Ivory Coast kũrĩa ngucanio ici igathakĩrwo kwambĩrĩria tarĩki 13 mweri wa Januari nginya tarĩki 11
mwaka turorete. Mabũrũri 24 nimo makanyita itemi ngucanio-inĩ ici, na kũrĩa gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro gĩkarũgamĩrĩrwo nĩ Tanzania, na arĩa marĩ gĩkundi-inĩ kĩa F nĩ ũndũ ũmwe na Morocco, DRC, Congo, na ateteri a gĩkombe gĩkĩ Senegal marĩ gĩkundi-inĩ kĩa C, na Cameroon, Guinea na Gambia. Ivory Coast marĩ gĩkundi-inĩ kĩmwe na Nigeria, Equatorial Guinea na Guinea Bissau. Na riboti icio ciĩgiĩ riboti ĩyo ya mathako kana mbĩtĩka cia AFCON nĩcio igũtũtirihĩra mohoro maitũ ũtukũ wa ũmũthĩ, na nĩ wega mũno makĩria we wakorwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mũtamburũko witũ wa mohoro, na handũ-inĩ harĩa othe manyita itemi o rĩothe gũkinyanĩria mohoro ma ũtukũ wa ũmũthĩ, gĩai na ũtukũ mwega. No ũririkane ũthiĩ na mbere gũikara gũkũ gwa Kameme TV tondũ timu ya Kĩgoco nĩ meharĩirie gũkorwo makĩoerera, koguo ndũkehere mitambo-inĩ. Ũtwari witũ na njĩra ya ciko ũtukũ wa ũmũthĩ auma Nyambura wa Musha, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Ũtukũ mwega. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.